Hello everyone, this is Vaishnavi Nalavde. Welcome you all in our YouTube channel. In today's video lecture, we will discuss about next part of the first chapter, Introduction to Pharmacognosy. In first part, sources of drugs, introductory part, and definition of pharmacognosy, sources of drugs, then crude drugs, history of pharmacognosy, then Indian history, the scope of pharmacognosy, and modern concept of pharmacognosy. These points we covered in first lecture. Okay, in today's video lecture we will discuss about next one point, that is classification of drugs. Okay, the most important natural sources of drugs are higher plant, microbes and animals and marine organisms. Some useful products are obtained from minerals that are both organic and inorganic in nature. मोस्टली जे सोर्सेस आहेत ड्रगचे ते कोणाकोणापासून मिळणार आहेत? हायर ड्रग्स आर हायर प्लांट, मायक्रोब्स अँड ॲनिमल्स अँड मराइन organisms. Some useful products are obtained from minerals that are both organic and inorganic in nature. In order to pursue or to follow the study of the individual drugs, one must adopt some particular sequence of arrangement, and this is referred to a system of classification of drugs. क्लासिफिकेशन का केलं जातं ड्रगचं? जर एकाच वेळेला सगळ्या प्रकारचे ड्रग आपल्याला दिले तर आपण त्याच्यामधला इंडिव्हिज्युअल ड्रग जो आहे त्याची इन्फॉर्मेशन जी आहे ती आपल्याला मिळू शकत नाही. सो अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ते काय केले जातात? क्लासिफाय केले जातात. ओके, सो a method of classification should be simple, easy to use and free from confusion and ambiguities. Okay, so सिंपल असली पाहिजे, इझी असली पाहिजे आणि फ्री फ्रॉम कन्फ्युजन असली पाहिजे. बिकॉज ऑफ देअर वाईड डिस्ट्रीब्युशन, इच अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन हॅज इट्स ओन मेरिट्स अँड डेमेरिट्स. But for the purpose of study, the drugs are classified in the different ways. In that alphabetical, morphological, taxonomic, taxonomic or biological, then pharmacological or therapeutic classification, then fifth one is chemical or biogenetic classification, and last one is chemotaxonomical classification. Alphabetical, morphological, taxonomic or biologic classification, pharmacological or therapeutic classification, fifth one is chemical or biogenetic classification, then sixth one is chemotaxonomical classification. Okay, these are the different ways of classification of crude drugs. The most important natural sources of drugs are higher plant, microbes and animals and marine organisms. Some useful products are obtained from minerals that are both organic and inorganic in nature. In order to pursue or to follow the study of the individual drugs, one must adopt some particular sequence of arrangement, and this is referred to a system of classification of drugs. A method of classification should be simple, easy to use, free from confusion and ambiguities. Because of their wide distribution, each arrangement of classification has its own merits and demerits. But for the purpose of study, the drugs are classified in the different ways. In that 6 different ways. First one is alphabetical, second morphological, third one is taxonomic or biological, fourth one is pharmacological or therapeutic, fifth one is chemical or biogenetic, and sixth one is chemotaxonomical. Okay, so आपण one by one बघूया. Alphabetical
classification, first part. In that, it is the simplest way of classification of any disconnected atom. Crude drugs are arranged in alphabetical order of their Latin and English names, that is common names, or sometimes local languages names, that is vernacular names. Some of the pharmacopoeias, dictionaries and reference books which clarify crude drugs according to this system are as follows. Indian Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia, British Herbal Pharmacopoeia, United States Pharmacopoeia and National Formulary. And fifth one is British Pharmaceutical Codex. Okay. First आपण काय बघितले? Alphabetical classification. It is the simplest way of classification of any disconnected atoms. Crude drugs are arranged in alphabetical order of their Latin and English names, it is common name, or sometimes local language name, that is vernacular names. Some of the pharmacopoeias, dictionaries and reference books which clarify crude drug according to this system are as follows. In that, Indian Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia, British Herbal Pharmacopoeia, United States Pharmacopoeia and National Formulary. Then fifth one is British Pharmaceutical Codex. ह्याच्यामध्ये काय केलेले आहेत, हे जे काही फार्माकोपिया आहेत, फॉर्म्युलरी आहेत, त्याच्यामध्ये काय केलेले आहेत, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट ड्रग अरेंज केलेले आहेत. ओके. देन नेक्स्ट वन आहे सेकंड वन, दॅट इज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. Morphological classification. In this system, the drugs are arranged according to the morphological or external characters of the plant parts or animal parts. That is, which part of the plant is used as a drug. Example in that, leaves, roots, stem, etc. The drugs obtained from the direct part of the plant and containing cellular tissues are called as organized drug. Example is rhizome, bark, leaf, fruit, entire plants, hair and fibers. Morphology. In this system, the drugs are arranged according to the morphological or external characters of the plant parts or animal parts. That is, which part of the plant is used as a drug. Example, leaves, roots, stem, etc. The drugs obtained from the direct parts of the plants and containing cellular tissues. The drugs obtained from the direct parts of the plants and containing cellular tissues are called as organized drugs. Example, that is rhizomes, bark, leaf, fruit, entire plants, hairs and fibers. The drugs which are prepared from plants by some intermediate physical processes such as incision, drying or extraction with a solvent and not containing any cellular plant tissue are called as unorganized drug. Organized drug कोणकोणते आहेत? The drug obtained from the direct parts of the plants and containing cellular tissues are called as organized drug. Organized drug ची example कोणकोणती आहेत? Plant parts मध्ये असलेले rhizome, bark, leaves, fruits, entire plants, hair and fibers. And unorganized drug म्हणजे काय आहे? The drugs which are prepared from plants by some intermediate physical processes such as incision, drying or extraction with a solvent and not containing any cellular plant tissues are called as unorganized drugs. Merits and demerits. In the classification of drug,
In that merits, morphological classification is more helpful to identify and detect adulteration. This system of classification is more convenient for practical study, especially when the chemical nature of the drug is not clearly understood. Demerits in the morphological classification. The main drawback of morphological classification is that there is no correlation of chemical constituents with the therapeutic actions. Repetition of drugs or plants occurs in the morphological classification. Then organized drug. Examples of organized drugs in that woods, leaves, barks, flowers, fruits, seeds, roots and rhizomes, plants and herbs, hair and fibers. Okay, these are the examples of organized drugs. Woods मध्ये quassia wood, sandalwood. Leaves मध्ये digitalis, eucalyptus, junema, mint, senna, spearmint. Barks मध्ये अर्जुना बार्क, अशोका बार्क, कॅस्कारा बार्क, कॅसिया बार्क, सिंकोना बार्क, सिनामन बार्क, कुर्ची बार्क. देन फ्लॉवर्स मध्ये क्लो, पायरिथ्रम, सॅफ्रॉन, सेंटोनिका आणि चामोमाईल. फ्रूट्स मध्ये आमला, अनाईस, बेल, बेहरा, फनेल, कॅप्सिकम, कॅरावे आणि कार्डॅमम. सीड्स मध्ये बिटर अलमंड, ब्लॅक मस्टर्ड, कार्डॅमम, कोल्चिकम, इसाबगुल. रूट्स अँड रायझोम्स मध्ये एकोनाइट, अश्वगंधा, कॅलामस, गार्लिक अँड जिंजर. प्लांट्स अँड हर्ब्स मध्ये इर्गॉट, इफेड्रा, बॅकोपा, अँड्रोग्राफिस, काल्मेक अँड विंका. हेअर अँड फायबर्स कॉटन, hemp, jute, silk and flax. These are the examples in organized drug. ह्या सगळ्या एक्झाम्पल्सचा स्टडी आपल्याला इन डिटेल फार्माकोग्नोसी मध्ये करायचा आहे. ओके, हे सगळ्यांनी ही एक्झाम्पल्स जी आहेत ती सगळी लक्षात ठेवायची आहेत. ओके, वूड्स कोणते आहेत, लिव्स कोणते आहेत, बार्क्स, फ्लॉवर्स, फ्रूट्स, सीड्स, रूट्स अँड रायझोम्स, प्लांट्स अँड हर्ब्स अँड हेअर अँड फायबर्स. The next one is unorganized drugs. Unorganized drugs मध्ये dried latex, dried juice, dried extract, wax, gums, resins, oleoresins, oleogum resins, balsams, volatile oil. These are unorganized drug. Okay. So आपण वन बाय वन बघूया. अनऑर्गनाइज्ड ड्रग मध्ये ड्राईड लॅटेक्स. ड्राईड लॅटेक्स ओपियम आणि पॅपेन. ड्राईड ज्यूस अलो आणि किनो. ड्राईड एक्स्ट्रॅक्ट अगार, अल्जिनेट, ब्लॅक कॅटॅचू, पेल कॅटॅचू आणि पेक्टिन. वॅक्सेस बीजवॅक्स, स्पर्मॅसिटी, कार्नुबा वॅक्स. गम्स अकेशिया गम, ग्वार गम, इंडियन गम, सर्क्युलिया अँड ट्रॅगाकांत. Resins, mastic, sandarac. Oleoresins in that frankincense, ilimi, turpentine आणि copibio. Oleogum resins in that azafoetida, myrrh आणि ammonium. Balsam मध्ये tolubalsam, storax, colophony, benzoin. Volatile oil मध्ये anise, coriander, peppermint, sandalwood and cinnamon. Okay, these are the examples under unorganized drug. Okay, unorganized drug मध्ये तुम्हाला काय काय बघायचं आहे? ड्राईड लॅटेक्स, ड्राईड गम्स, बाल्सम्स, व्होलाटाईल ऑइल्स, ओलिओगम रेझिन, ओलिओरेझिन. These are the examples of unorganized drug. Then fixed oils. Fixed oils मध्ये अरॅचिस, कॅस्टर, चालुमोग्रा, कोकोनट, कॉटनसीड, लिनसीड. फॅट्स मध्ये थिओब्रोमा ऑइल, कोकम बटर, उलफॅट, लाड. वॅक्सेस मध्ये बीजवॅक्स, कार्नोबा वॅक्स, स्पर्मॅसिटी वॅक्स. ॲनिमल प्रोडक्ट्स इन दॅट बीजवॅक्स, कॅथराइड्स,
cod liver oil, gelatin, halibut liver oil, honey, shark liver oil, shellac आणि lactose. Fossil organism and minerals in that bentonite and kaolin and kesalgar talc. These are the examples of all unorganized drug. ओके, फर्स्ट वन क्लास आपण बघितला अल्फाबेटिकल, सेकंड बघितला मॉर्फॉलॉजिकल अँड थर्ड वन आहे टॅक्झॉनॉमिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. In third one class, this classification is purely a botanical classification and is based on principles of natural relationship and evolutionary developments. Taxonomical or biological classification, in that this classification is purely a botanical classification and is based on principles of natural relationship and evolutionary developments. They are grouped in kingdom, phylum, order, family, genus and species. As all the entire plants are not used as drugs, part of the plant is used as a drug. For example, cinnamon bark. Thus, it is of no significance from identification point of view to put plant in a taxonomic order. In table 1, give the account of main characters of various taxon that contribute crude drug, while as table 2, the taxonomical classification of some drugs. So table 1, main characters of various taxon that contribute crude drug. In that phylum, Thallophyta, Pteridophyta, Gymnosperm आणि Angiosperm. In Thallophyta, algae and fungi are considered together in this group. Example, Rhodophyta, that is red algae agar. Pteridophyta, this group of plant derives its name from the fern, occur in humid and tropical climates and usually ground on soil, rocks, in ponds, etc. And example is male fern. Then gymnosperm, the gymnosperm, that is plants with a naked seeds, are comparatively more ancient than the angiosperm in evolutionary terms. Example is ephedra and colophony. In fourth one, phylum, that is angiosperm, in that the term angiosperm means enclosed seed because the ovules or potential seed are enclosed within a hollow ovary. The angiosperms constitute the most dominant and ubiquitous vascular plants of present day flora. In that, monocots and dicots are its subdivisions. In that monocots, they have one cotyledon. Example is vanilla and colchicum. In dicot, they have two cotyledon. Example is coriander and capsicum. In taxonomical, second table, taxonomical classification of some crude drug, in that phylum, Thallophyta, bacteria, fungi, leeches and Rhodophyta, order Gelidiaceae, family Gelidaceae, drugs agar. Pteridophyta, that is liverworts, mosses and ferns, order Filicales, family Polypodaceae, drugs male fern. Gymnosperms, Gentilaceae, Ephedraceae, drugs is ephedra. In gymnosperms, fourth one is angiosperms monocotyledon, that is Liliefoliaceae, Liliaceae, colchicum drug. Angiosperm dicotyledons, Papaverales, family Papaveraceae, drugs is opium.
ओके, आपल्याला ह्या सगळ्या ड्रगचा डिटेल स्टडी बघायचा आहे. त्याचे ड्रग्सचं स्पेसिस काय आहे, त्याची ऑर्डर काय आहे, फॅमिली काय आहे, हे सगळं आपल्याला नेक्स्ट पार्टमध्ये बघायला मिळणार आहे. दिस इज आर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग. In merits, taxonomical classification is helpful for studying evolutionary developments, but in demerits, this system also does not correlate in between the chemical constituents and biological activity of the drug. Then fourth one, that is pharmacological and therapeutic classification. In that, grouping of drug according to their pharmacological action or of most important constituent or their therapeutic use is termed as pharmacological or therapeutic classification of drug. आता ह्याच्यामध्ये काय करायचं आहे, तर ड्रगचं क्लासिफिकेशन हे त्याच्या तो ड्रग बॉडीवरती कोणत्या आजारासाठी यूज केला जाणार आहे त्याच्यावरती त्याचं क्लासिफिकेशन अवलंबून आहे. सो ग्रुपिंग ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू देअर फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन or of most important constituent or their therapeutic use is termed as pharmacological or therapeutic classification of drug. This classification is more relevant and is mostly followed method. Drugs like digitalis, squil and strophanthus having cardiotonic action are grouped together irrespective of their parts used or phylogenetic relationship or the nature of phytoconstituents they contain. In table number 3 gives an outline of pharmacological classification of drug. In table 3, classification of drugs based on pharmacological action. Anti-cancer drugs, that is Vinca and Podophyllum and Taxus. Anti-inflammatory, colchicum, turmeric. Anti-amoebic, ipecacuanha, curchi bark. Anti-asthmatic, Ephedrine, Lobelia. Anti-helminthic, Melphalan, quassia wood. Antispasmodic, Datura and Hyoscyamus. Astringent, Cataju. Pharmacological action and drugs in that analgesic, that is opium, poppy. Then bitter tonic in that quassia wood, Nux vomica and gentian. Carminatives कोणकोणते आहेत, कोरिएंडर, फनेल, क्लो, पेपरमिंट. Purgatives in that senna, rhubarb. Expectorant, tulsi, balsam of Tolu, vasaka. Cardiotonic, digitalis, squil, strophanthus. Tranquilizers, Rauwolfia roots. जसं ॲलोपॅथिक सिस्टीममध्ये अँटीडायबेटिक म्हणून मेटफॉर्मिन यूज केला जातो, तसंच आपल्या इथे हे ड्रग्स काय आहेत यूज केले जातात. दॅट इज फार्माकोग्नोस्टिकल ड्रग. नॅचरली जे ड्रग्स ऑब्टेन होतात ट्रीटमेंटसाठी त्याला काय म्हटलं जातं, so these are pharmacological action and drugs of that anti-cancer, anti-inflammatory, anti-amoebic, anti-asthmatic, anti-helminthic, anti-spasmodic, astringent, analgesic ह्या ड्रगच्या काय आहेत ऍक्टिव्हिटी दाखवतात. ओके, सो हे जे ड्रग आहेत ते काय करतात, ह्या आजारांवरती आपल्याला उपयोगी ठरतात. ओके, so merits and demerits of these classification, pharmacological आणि taxonomical classification. Pharmacological and therapeutic classification. Okay, काय म्हटलंय त्यांनी, ग्रुपिंग ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू देअर फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन ऑर ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टंट कन्स्टिट्युएंट ऑर थेराप्युटिक यूज इज टर्म्ड ॲज फार्माकोलॉजिकल ऑर थेराप्युटिक क्लासिफिकेशन ऑफ
drug, and this classification is more relevant and is mostly followed method. So drugs like digitalis, quil and strophanthus having cardiotonic action are grouped together irrespective of their parts used or phylogenetic relationship or the nature of phytoconstituents they contain. Okay. Then आपण त्याची मेरिट्स आणि डिमेरिट्स बघूया. This system of classification can be used for suggesting substitutes of drugs if they are not available at a particular place or point of time. Demerits in that drugs having different action on the body gets classified separately in more than one group. That causes confusion, ambiguity, or for example, Syncona is anti-malarial drug because of presence of quinine, but can be put under the group of drugs affecting heart because of antiarrhythmic action of quinidine. ओके. सो आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये काय सांगितलं तर डिमेरिट्स कसा होऊ शकतो फार्माकोलॉजिकल अँड थेराप्युटिक क्लासिफिकेशनमध्ये. तर सिंकोना हा एक ड्रग आहे. त्या सिंकोना ड्रगमध्ये 2 ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स प्रेझेंट आहेत. ओके. सो एक आहे क्विनिन आणि एक आहे क्विनिडीन. ओके. सिंकोना हा एक ड्रग आहे. त्याच्यामध्ये 2 ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स प्रेझेंट आहेत. एक आहे क्विनिन आणि एक आहे क्विनिडीन. सो अँटी मलेरियल ड्रग जो आहे तो आहे क्विनिन आणि क्विनिडीन काय आहे अँटी अरिथमिक ॲक्शन दाखवतो. सो ह्या क्लासिफिकेशनमध्ये हा एक प्रॉब्लेम होऊ शकतो की सिंकोना हा ड्रग आपण अँटी मलेरियल पण दाखवतो आणि अँटी अरिथमिक पण दाखवू शकतो. ओके. देन नेक्स्ट आहे केमिकल अँड बायोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. केमिकल और बायोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. The crude drugs are divided into different groups according to the chemical nature of their most important constituent. Since the pharmacological activity and therapeutic significance of crude drugs are based on the nature of their chemical constituents, the chemical classification of drugs is depend upon the grouping of drugs with identical constituents. And out of this classification is as follows. केमिकल और बायोजेनेटिक क्लासिफिकेशन मध्ये काय सांगितले तर ते डिवायडेड इंटू डिफरंट ग्रुप्स. क्रूड ड्रग्स आर डिवायडेड इंटू डिफरंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देअर केमिकल नेचर. Since the pharmacological activity and therapeutic significance of crude drug are based on nature of their chemical constituents. फार्माकोलॉजिकल ॲक्टिव्हिटी जी आहे ती कशावरती डिपेंड आहे त्यामध्ये त्या ड्रगमध्ये असलेल्या केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स जो असणार आहे त्याच्यावरती अवलंबून असणार आहे. सो द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इज डिपेंड अपॉन द ग्रुपिंग ऑफ ड्रग्स विथ आयडेंटिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स. सो आपण 1 बाय 1 बघूया. फर्स्ट आहे कार्बोहायड्रेट. ओके. सो फर्स्ट आहे कार्बोहायड्रेट. In that carbohydrates are polyhydroxyaldehyde or ketone containing an unbroken chain of carbon atom. Gums, mucilage and others included in carbohydrate group. Carbohydrates are polyhydroxyaldehyde or ketones containing an unbroken chain of carbon atom. In that example, gums Acacia, Tragacanth, guar gum. Mucilage is in that plantago seed, and in others that is starch, honey, agar, pectin and cotton. These are the examples of carbohydrates. Okay. Then second class. Second class मध्ये आहे glycosides. Glycosides are compounds which upon hydrolysis gives rise to one or more sugars and non-sugar. शुगर म्हणजे ग्लायकॉन अँड नॉन शुगर म्हणजे ग्लायकॉन. फर्स्ट आहे कार्बोहायड्रेट्स. सेकंड आहे ग्लायकोसाइड्स. ग्लायकोसाइड्समध्ये अँथ्रोक्विनोन ग्लायकोसाइड, सॅपोनिन ग्लायकोसाइड, सायनोफोर ग्लायकोसाइड, आयसोथायोसायनेट ग्लायकोसाइड, कार्डियाक ग्लायकोसाइड आणि बीटर ग्लायकोसाइड. ओके. ग्लायकोसाइड्सचे
क्लास आहेत. अँथ्रोक्विनॉन, सॅपोनिन, सायनोफोर, आयसोथायोसायनेट, कार्डियाक आणि बिटर ग्लायकोसाइड्स. ओके, सो अँथ्रोक्विनॉन ग्लायकोसाइड्समध्ये एक्झाम्पल कोणते आहेत? अलो, कॅस्कारा, रुबार्ब आणि सेन्ना. सॅपोनिन ग्लायकोसाइड्स क्विलेया, अर्जुना आणि ग्लिसरायझा. सायनोफोर glycosides in that wild cherry bark, isothiocyanate glycosides that is mustard, cardiac glycosides digitalis and strophanthus, bitter glycosides in that gentian, quassia, chirita and kalmek. Okay, these are the examples of glycosides. Anthroquinone, saponin, isothiocyanate, सायनोफोर, कार्डियाक आणि बिटर ग्लायकोसाइड्स. कार्बोहायड्रेट्स मध्ये गम्स, म्युसिलेजेस अँड अदर्स. देन थर्ड वन पॉइंट आहे टॅनिन्स. टॅनिन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक नॉन नायट्रोजिनस डेरिव्हेटिव्स ऑफ पॉलिहायड्रॉक्सी बेन्झोइक ॲसिड्स. एक्झाम्पल इज पेल कॅटॅच्यू, ब्लॅक कॅटॅच्यू, अशोका बार्क, गॉल्स, मायरोबॅलन, बेरा अँड आमला. Tannins, first one carbohydrate, second one glycoside, third one tannins. Tannins are complex organic non-nitrogenous derivatives of polyhydroxybenzoic acids. Examples in that pale catechu, black catechu, ashoka bark, galls, myrobalan, beira and amla. Then volatile oil in 5th class. Volatile oil. Volatile oil in that monoterpenes and sesquiterpenes obtained from plants. Volatile oil कशापासून मिळणार आहेत? प्लांट्स पासून. मोनोटर्पीन्स अँड सेस्क्विटर्पीन्स obtained from plants. So example of that volatile oil in that cinnamon, fennel, dill, caraway, coriander, cardamom, orange peel, mint, clove आणि valerian. These are volatile oil. Then fifth one in that lipids. Lipids मध्ये फिक्स्ड ऑइल, फॅट्स आणि वॅक्सेस. फिक्स्ड ऑइल कोणते आहेत? कॅस्टर ऑइल, ऑलिव्ह ऑइल, आल्मंड ऑइल, शार्क लिव्हर ऑइल. इन फॅट्स थिओब्रोमा अँड लॅनोलिन. वॅक्सेस मध्ये बिझवॅक्स आणि स्पर्मॅसिटी वॅक्स. देन फर्स्ट झालं कार्बोहायड्रेट, सेकंड झालं ग्लायकोसाइड्स, थर्ड झालं टॅनिन्स, फोर्थ झालं व्होलाटाईल ऑइल, देन फिफ्थ झालं लिपिड्स, सिक्स आहे रेझिन्स. रेझिन्समध्ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाऊंड्स लाईक रेझिनॉल्स, रेझिन ॲसिड्स, रेझिनोटॅनॉल्स अँड रेझिनिन्स. एक्झाम्पल ऑफ दॅट रेझिन्स इन दॅट कोलोफनी, पोडोफायलम, कॅनाबिस, कॅप्सिकम, टर्मेरिक, बाल्सम ऑफ टोलू अँड पेरू, Azafoetida, myrrh and ginger. These are the examples of resins. Then seventh one, alkaloids. Alkaloids in that nitrogenous substance of plant origin. Alkaloids मध्ये काय आहे? Nitrogenous substance of plant origin. In that pyridine and piperidine. That is example lobelia and nicotiana. Second one is tropane. Example is coca, belladonna, datura, stramonium, hyoscyamus and henbane. Quinoline मध्ये cinchona. Isoquinoline मध्ये opium, ipecac आणि columba. Indole मध्ये ergot and rauwolfia. Amines मध्ये ephedra. Purina मध्ये tea and coffee. These are the examples under the alkaloids. Alkaloids is nitrogenous substance of plant origin. फर्स्ट काय बघितलं आपण? कार्बोहायड्रेट. सेकंड बघितलं ग्लायकोसाइड. थर्ड बघितलं टॅनिन्स. फोर्थ बघितलं व्होलाटाईल ऑइल. फिफ्थ काय बघितलं? व्होलाटाईल ऑइल नंतर लिपिड्स. लिपिड्स नंतर काय बघितलं आपण? रेझिन्स. रेझिन्स नंतर अल्कलॉइड्स अँड अल्कलॉइड्स नंतर आहे पार्ट प्रोटीन. ओके, प्रोटीन मध्ये काय आहे? जिलॅटिन, फिसिन, पॅपेन. विटामिन क्लासमध्ये आहे ईस्ट आणि ट्रायटर्पिन्स मध्ये आहे रसना आणि कोलोसेंथ. ओके, इन दीज
classification, merits. It is a popular and approach for phytochemical studies. Merits काय आहे? It is a popular approach for phytochemical studies. In demerits, it is ambiguities arise when particular drug possesses a number of compounds belonging to different groups of compounds. हे काय आहे? त्याचं demerits आहे. ओके, हा पार्ट झाला आपला क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स. ओके, नेक्स्ट पार्ट मध्ये आपण बघणार आहोत स्टडी ऑफ अडल्ट्रेशन अँड सबस्टिट्यूशन ऑफ ड्रग्स. ओके, सो थँक यू, हॅपी लर्निंग, स्टे सेफ. Any problem regarding lecture, you can call me or message me. Okay, if you have not subscribed to my channel yet, then subscribe first and press the bell icon to get the latest updates of upcoming videos. So thank you so much.